everybody. So all my dear future doctors and my dear bio buddies, ela unnana meerandaru, a very good evening and welcome to this session. So we are meeting after a gap, okay? So Plant Kingdom, actually Game Changer series edaithe manaku start ayindi. Game Changer series lo let us start it from the beginning, okay? So Game Changer series lo ippudi varaku nenu oka class teeskole kada. So as we were doing సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఆ చాప్టర్ చేస్తున్నాము, మధ్యలో ఉంటే అది కంప్లీట్ చేసాము. కానీ గేమ్ చేంజర్ సిరీస్ లో ఫస్ట్ ప్లాంట్ ఫిజియోలజీ నుంచి చెప్దామా అనుకున్నాను, కానీ ఫస్ట్ లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ చాప్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ప్లాంట్ కింగ్డమ్ చాప్టర్ తర్వాత we will do photosynthesis in plants and respiration in plants. Okay, all the plant physiology unit next start చేద్దాం. So hello everybody, good evening. Arjun, hi Manjula, hi Nandini, good evening. Subhashini, Upasna, Nandini, Sudha Vlogs, yes, ela unnaru andaru. Priya, hi Priya, how are you? Medico girl, yes, good evening everybody. Okay, welcome to the session. Am I properly audible? 1 minute, audio sariga leda, okka nimisham. 1 minute. ఇప్పుడు ఓకేనా సౌండ్? I think the sound is all right now. Yes, sound okay kada ఇప్పుడు? Fine. So let us begin this chapter, Plant Kingdom. So already long back చేసాము, but let us have a revision of this chapter. Okay, Plant Kingdom chapter ఇది ఇంపార్టెంట్. బట్ బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ద లెసన్, సో MVSAT ఎగ్జామ్, మీరందరూ MVSAT ఎగ్జామ్ రాసారా లేరా? ఫస్ట్ అది చెప్పండి. సో ఎందుకంటే MVSAT ఈజ్ నౌ ఆన్లైన్. మొన్న ఆఫ్లైన్ లో మీరందరూ MVSAT ఎగ్జామ్ మిస్ అయ్యారంటే నో ప్రాబ్లం, బట్ అట్లీస్ట్ నౌ యూ షుడ్ రైట్. ఎందుకంటే MVSAT జస్ట్ అండ్ ఇది కూడా టుమారో ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్. ఓకే, సో 2 నవంబర్ అంటే రేపు, టుమారో ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్ కాబట్టి MVSAT ఎగ్జామ్ లో రిజిస్ట్రేషన్ ఈ రోజే చేసేయండి. ఈ రోజు నైట్ అయినా లేకపోతే రేపు డే టైంలో ట్రై టు రైట్ డౌన్ ద టెస్ట్. ఓకే, సో MVSAT టెస్ట్ రాస్తే బెనిఫిట్స్ ఏంటి మీ అందరికీ తెలుసు ఆల్రెడీ. సో స్కాలర్షిప్ వస్తుంది నాన్న మీకు, అలాగే మెనీ ఎక్సైటింగ్ ప్రైజెస్ ఆర్ దేర్. టాపర్స్ దే కెన్ గెట్ లైక్ క్యాష్ ప్రైజెస్ ఆర్ సింగపూర్ కి ఫుల్లీ పెయిడ్ ట్రిప్ కూడా, అలాగే ఒక AIR ర్యాంక్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు అందరూ ఎలాగో నీట్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, సో ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో మీ ర్యాంక్ ఏంటి, మీ పొజిషన్ ఏంటి మీరు తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత ఓన్లీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ ఎగ్జామ్ ని అటెంప్ట్ చేస్తే మాత్రం యూ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ రివిజన్ నోట్స్, షార్ట్ నోట్స్, PDF ఎక్సెట్రా. ఓకే, చలో లెట్స్ బిగిన్. మ్యామ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ. ఎస్ ప్రియా, we will start plant physiology very soon, don't worry. Okay, so first you tell me, 1 minute. So 5 kingdom classification, do you all remember 5 kingdom classification? So what is this 5 kingdom classification? Whitaker, he have introduced this 5 kingdom classification, isn't it? So R.H. Whitaker 5 kingdom classification introduce చేశారు, but in which year? Can anybody tell me in which year? ఇది కూడా ఒక నీట్ క్వశ్చన్. ఏ ఇయర్ లో విటేకర్ హ్యావ్ గివెన్ దిస్ 5 kingdom classification? అది కూడా నీట్ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతున్నారు. దట్ మీన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఆఫ్ యువర్ NCERT ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ విటేకర్ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ 5 kingdom classification, ఈవెన్ that is important. Okay, yes Priya, Bhavna, hi Nana, Raghu, see, so 1986 కాదు నాన్న, శ్యామల, yes 1969, are you sure? సో 5 kingdom classification లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? మొనేరా, ప్రొటిస్టా, ఫంగై, ప్లాంటే అండ్ అనిమేలియా. సో దాంట్లో కూడా ప్లాంటే కింగ్డమ్ ఏదైతే ఉంటుంది అది మనం ఈ రోజు నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో we are today dealing with this one, kingdom ప్లాంటే. సో కింగ్డమ్ ప్లాంటేలో
just we have to see the classification first. Okay, so kingdom plantae classification first చూద్దాం. Plant kingdom is divided into how many divisions చెప్పండి. First you tell me the division of kingdom plantae. Kingdom plantae division ఏంటి? ఓకే, ఎవరు చెప్తారు నాకు ఇది? ఎస్, ఒక్క నిమిషం. Yes, yes, tell me. Kingdom plantae. Kingdom plantae classification I am asking. So first one ఏంటి kingdom plantae లో? I'm sorry. Yeah. So here first one is nothing but algae. Kingdom plantae classification లో first one మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే algae. So this algae is also called as Thallophyta, isn't it? దీన్ని మనం Thallophyta కూడా అనొచ్చు. Algae తర్వాత ఏంటి? Bryophytes. Next one is nothing but bryophytes. Okay. So next classification వచ్చేసి మనకు bryophytes. Bryophytes తర్వాత ఏంటి నాన్న? Pteridophytes. Yes. Next one will be pteridophytes. So these are the different divisions, classification of plant kingdom. Okay. Fourth one ఏంటంటే, see, algae, bryophytes, pteridophytes. Fourth one will be, see, let me classify it this way. So this is the first classification. Algae is the first one. Tarvata bryophytes, tarvata pteridophytes. Pteridophytes tarvata enti? Seed bearing plants. Okay. Next one we will have seed bearing plants. So these seed bearing plants lo again two types. What are they? They are gymnosperms and angiosperms, isn't it? So this will be gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms and angiosperms ke difference enti nana? Ever cheptaru idi? Gymnosperms sperms and angiosperms ke difference enti? Next. Yes, Tambi, Sudha, Shamala. Gymnosperms. Oh no, gymnosperms are nothing but they, see, both gymnosperms and angiosperms, they are higher plants. Okay, so ఏదైతే higher plants మనం బయట మామూలుగా మెజారిటీగా చూస్తాము కదా, they are the gymnosperms and angiosperms. So these are the higher plants అన్నమాట. So ఈ higher plants కి ancestor ఏది? Which one is the ancestor for these higher plants? So your answer can be algae. Okay, so algae ikkada it is the ancestor. Green algae, you can say green algae, it is the ancestor for all these higher plants. Okay, so algae ఏంటంటే basically when we are talking about algae, this is the most primitive one. So మనం plant kingdom లో most primitive నుంచి అడ్వాన్స్డ్ వరకు నేర్చుకుంటాము. ఓకే, సో మోస్ట్ ప్రిమిటివ్ వచ్చేసి algae and gymnosperms and angiosperms it will be the advanced one. Okay, so primitive నుంచి అడ్వాన్స్ వరకు మనం నేర్చుకుంటున్నాము in this classification. So primitive లో if I say algae, so algae this is the unicellular one. Algae ఏంటంటే ఇది unicellular one. Okay, so unicellular algae నుంచి large kelps. సో లార్జ్ కెల్ప్ ఇవి కూడా ఆల్గేనే. సో ఇవి చాలా హ్యూజ్ గా ఉండడం. ఓకే, వెరీ లార్జ్ ఇన్ సైజ్. సో ప్రిమిటివ్ ఆల్గే నుంచి లార్జ్ ఆర్ జాయింట్ కెల్ప్స్ వరకు. ఓకే, ఆల్ ద ఆల్గే we will be discussing in this particular session. All right everybody, సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ అయితే క్లియర్ కదా? ఓకే మ్యామ్, క్లోరోఫైషియే, ఎస్ ఎస్, సుధా బ్లాగ్స్. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్గే అది కూడా నేను చెప్తాను. ఓకే, అది నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడదాం. కానీ ఫస్ట్ అయితే లెట్ us see. సో క్లాసిఫికేషన్ ని మీరు ఇలా కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, సో థాలోఫైటా, బ్రయోఫైటా, టెరిడోఫైటా, తర్వాత జిమ్నోస్పర్మ్స్ అండ్ యాంజియోస్పర్మ్స్. మళ్ళీ యాంజియోస్పర్మ్స్ లో యూ హ్యావ్ మోనోకాట్ అండ్ డైకాట్. ఓకే, యాంజియోస్పర్మ్స్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ మోనోకాట్ అండ్ డైకాట్. ఓకేనా? సో బేసిక్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్
1 minute. We will discuss about the plant classification ఏంటి, algae algae characteristics ఏంటి, okay? తర్వాత algae different types of algae, economic importance of algae. ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆల్గే ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ నీట్. సో ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటాము. కానీ ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి బేసిక్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లైఫ్. ప్లాంట్ లైఫ్ బేసిక్స్ లో హ్యాప్లాయిడ్ డిప్లాయిడ్ కండిషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్ కాకుండా ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ యానిమల్ ఫస్ట్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ దాట్ దిస్ ఇస్ సమ్ పర్సన్, ఓకే, సో Mr. Balayana. Okay. So Mr. Balaya, no problem. So suppose human beings, they will be having diploid cells, isn't it? They will usually have diploid cells. Which are the haploid cells in human? Human lo haploid cells only oka place lone produce aitundi. So aa haploid cells eppudu untundi? Like which cells are haploid in nature in human? Cheppandi. So basically mostly it is diploid. Human antene they have diploid cells, but there are some haploid cells also. Most primitive plant algae, avunu. So here diploid, haploid ante suppose sperm will be there na, okay? So sperm or ovum. So even ovum is haploid, ovum haploid avvachu, లేకపోతే స్పర్మ్ కూడా హ్యాప్లాయిడ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో వెనెవర్ ఓవమ్ అండ్ స్పర్మ్ విల్ ఫర్టిలైజ్, ఓవమ్ అండ్ స్పర్మ్ ఫర్టిలైజ్ అయినప్పుడు అప్పుడు జైగోట్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ జైగోట్ విల్ బి డిప్లాయిడ్, అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ జైగోట్ ఓన్లీ అనదర్ హ్యూమన్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ బేసిక్స్ ఆఫ్ ప్లాయిడీ కండిషన్, ఇజంట్ ఇట్? ఒక ప్లాయిడీ కండిషన్ కి బేసిక్స్ అన్నమాట. సో హ్యూమన్ లైఫ్ సైకిల్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. మనం చూడాలంటే హ్యూమన్ లైఫ్ సైకిల్లో ఏమి ఉండవు, సింపుల్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ హ్యూమన్. కానీ ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఇస్ నాట్ దాట్ సింపుల్. ఓకే, సో లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్ నౌ. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. సో బేసిక్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లో ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ అనేది will take place. So what is this alteration of generation? So every plant will have alteration, okay, of generation. Alteration of generation ante enti? So plants are having alteration of generation. Okay, so alternation of generation lo which two alternate things ante which two things are alternating? Who will tell me this one? Come on, chat box lo cheppandi. ఒక్క నిమిషం, చాట్ బాక్స్ ఇస్ నాట్ మూవింగ్. ఓకే, అవును, yes, absolutely correct. So what are the two alternation of generation దేంట్లో జరుగుతుంది అంటే ఒకటేమో స్పోరోఫైట్, ఇంకొకటి గ్యామెటోఫైట్. One is sporophyte and another one is nothing but gametophyte. Okay, sporophyte and gametophyte. So sporophyte and gametophyte lo obviously sporophyte antene it will produce spores, gametophyte antene it will produce gametes. Okay, so sporophytes it is producing what, Nana? Spores. Okay, and gametophytes obviously it is going to produce gametes. So alternation of generation ela ante one type of plant body will be sporophyte, okay, and inkoka ade life cycle lo one type is sporophyte and again it will have gametophyte. Ante alternation of generation anedi plants lo jarugutundi. So sporophyte dentlo jarugutadi nana? So sporophyte ante enti? Sporophytes lo it is a haploid condition or diploid condition. అంటే ప్లాంట్స్ లో ఎలా అవుతుంది అంటే స్పోరోఫైట్ నుంచి గ్యామెటోఫైట్, గ్యామెటోఫైట్ నుంచి స్పోరోఫైట్. సో ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ స్పోరోఫైడ్ హ్యాప్లాయిడా డిప్లాయిడా, లేకపోతే గ్యామెటోఫైడ్ హ్యాప్లాయిడా డిప్లాయిడ్, అది మీరు చెప్పాలి. స్పోరోఫైట్స్ డిప్లాయిడ్, మిస్టర్ బిలియనియర్. ఎస్, సో స్పోరోఫైట్స్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్రిక్ ఉంది దీనికి. యూ కెన్ జస్ట్ రిమెంబర్ డైస్పో. డైస్పో అంటే డిప్లాయిడ్ స్పోరోఫైట్. Sporophytes are always diploid, they are diploid. Okay,
ఇక్కడ మీరు హ్యాప్గా ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. హ్యాప్గా అంటే ఏంటి? గ్యామెట్స్ ఆర్ లైక్ గ్యామెటోఫైట్, ఇట్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్. ఓకే, సో హ్యాప్గా అండ్ డిస్పో. ఓకే, సో డిస్పో అండ్ హ్యాప్గా అంటే గ్యామెటోఫైట్ హ్యాప్లాయిడ్ గా ఉండడం అండ్ స్పోరోఫైట్ డిప్లాయిడ్ గా ఉండడం. ఓకే, అర్థమైందా? సో ప్లాంట్స్ లో ఎస్ హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెటోఫైట్ అండ్ డిప్లాయిడ్ స్పోరోఫైట్. ఆల్ రైట్, వెరీ గుడ్ సంజు, కీర్తి, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. తంబి ఎయిమ్స్ కరెక్ట్ నాన్న. మిస్టర్ బిలియనియర్ అంటే ఎవరు? అర్జునా? ఎస్ కరెక్ట్. పరిమాల కరెక్ట్. సో డిప్లాయిడ్ అంటే ఇక్కడ స్పోరోఫైట్స్ అండ్ హ్యాప్లాయిడ్ దే ఆర్ ది గ్యామెటోఫైట్. ఓకే, సో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి బికాస్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ నీట్ ఎగ్జామ్, రైట్? ఓకే, now you see one more important thing ఏంటంటే before we move further, mitosis and meiosis ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, మైటోసిస్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఇన్ ద మైటోసిస్ వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్, 2n remains 2n అంటే నో ప్లాయిడీ చేంజ్, n will remain n. ఓకే, మైటోసిస్ లో ఏమైతుంది అంటే ప్లాయిడీ లెవెల్ రిమైన్స్ సేమ్. ఓకే, సో హియర్ ద ప్లాయిడీ లెవెల్ రిమైన్స్ సేమ్ దేంట్లో? మైటోసిస్ లో. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ ద మియోసిస్ లో ఏం జరుగుతుంది? మియోసిస్ లో ఇప్పుడు 2n కండిషన్ ఉంది అనుకోండి, అది డివైడ్ అయిపోతుంది అండ్ ఇట్ బికమ్స్ n. సపోజ్ 4n ఉంది అనుకోండి, 4n will become 2n అంటే ప్లాయిడీ లెవెల్ విల్ ఆల్వేస్ బికమ్ హాఫ్. సో ప్లాయిడీ లెవెల్ దేంట్లో? మియోసిస్ లో. సో ప్లాయిడీ లెవెల్ బికమ్స్ హాఫ్ అన్నమాట. సో ఈ హాఫ్ దేంట్లో జరుగుతుంది? మియోసిస్ లో. ఓకే, దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మియోసిస్. అందుకే మియోసిస్ ని రిడక్షనల్ డివిజన్ కూడా అంటారు. మియోసిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ reductional division. So this reductional division, meiosis, mitosis, ploidy level change అవ్వడం, ploidy level సేమ్ గా ఉండడం, ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా ఉండాలి. బికాస్ నెక్స్ట్ గ్యామెటోఫైట్, స్పోరోఫైట్, ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఎలా అవుతుంది, జూ స్పోర్స్ ఎలా ఫామ్ అవ్వడం క్లామిడోమోనాస్ లో, అవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఫస్ట్ సరిగా క్లియర్ ఉండాలి. ఓకే, వన్స్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ ద ప్లాంట్ సైకిల్, దెన్ వీ విల్ సీ ద క్లాసిఫికేషన్ పార్ట్. అసలు ఆల్గే క్లాసిఫికేషన్, టెరిడోఫైటా ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్, అది అంత మైండ్ అవసరం లేదనమాట, ఈజీ టు లెర్న్. బట్ దిస్ పార్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ప్లాంట్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మీరు మంచిగా ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బిఫోర్ వి మూవ్ ఆన్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్ కదా? మైటోసిస్ అంటే ప్లాయిడీ లెవెల్ విల్ రిమైన్ సేమ్, అందుకే దీన్ని ఈక్వేషనల్ డివిజన్ కూడా అంటారు. మైటోసిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఈక్వేషనల్ డివిజన్. ఓకే, కానీ మియోసిస్ వై ఇట్ ఈస్ రిడక్షనల్ డివిజన్? మియోసిస్ రిడక్షనల్ డివిజన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్లాయిడీ లెవెల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ప్లాయిడీ లెవెల్ విల్ బికమ్ హాఫ్ అన్నమాట. ఓకే, క్లియర్? ఎస్, నెక్స్ట్ వన్. Now you see life cycle, oka life cycle నేను explain చేస్తాను, then it will be easy. oka life cycle, then we will see like Eulothrix life cycle కూడా ఒకసారి చూద్దాం. కానీ ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి నాన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there is sporophyte. సో sporophyte haploid or diploid ఇందాక చెప్పాను కదా. సో sporophyte and gametophyte మధ్యలో, స్పోరోఫైట్ అండ్ గ్యామెటోఫైట్ మధ్యలో ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? సో ఫస్ట్ ఏమైతే ఈ గ్యామెటోఫైట్ ఇస్ దేర్ నా. సో సపోజ్ దిస్ ఇస్ హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్, స్పోరోఫైట్ అంటేనే ఇది డిప్లాయిడ్ కండిషన్, ఇజంట్ ఇట్? స్పోరోఫైట్ డిప్లాయిడ్ కండిషన్, గ్యామెటోఫైట్ హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్, హ్యాప్గా అండ్ డిస్పో, దట్ నిమోనిక్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో గ్యామెటోఫైట్ నుంచి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, గ్యామెటోఫైట్ నుంచి గ్యామెట్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, గ్యామెట్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం? గ్యామెట్స్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్లాయిడీ లెవెల్ హ్యాస్ టు బి n, అంతే కదా? గ్యామెట్స్ ప్లాయిడీ లెవెల్ ఏమి ఉంటుంది? ఎప్పుడైనా గ్యామెట్ అంటేనే దే ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్, గ్యామెట్ విల్ నెవర్ బి డిప్లాయిడ్. ఓకే,
సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ గ్యామెటోఫైట్ హెప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ నుంచి ఏదైతే గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఆ గ్యామెట్స్ హెప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటుందా లేకపోతే డిప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటుందా? ఉండాలి యాక్చువల్లీ, అది హెప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉండాలి. హెప్లాయిడ్ కండిషన్ కోసం గ్యామెటోఫైట్ గ్యామెట్స్ ఫార్మ్, ఇవి ఏంటంటే గ్యామెట్స్. దిస్ ఇస్ ద సపోజ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ and this one is the male gamete. Now you tell me what kind of division should happen here? Ikkada gametophyte mitosis division, it should undergo mitosis division or it should undergo meiosis division to produce male gamete and female gamete. Male and female gamete production ikkada jaragalante mitosis jaragala lekapothe meiosis jaragala, adi cheppandi naku. Sanju, డిప్లాయిడ్. అవును డిప్లాయిడ్, ఇది డిప్లాయిడ్ కాదు, దిస్ ఇస్ నాట్ డిప్లాయిడ్. అంటే తర్వాత జైగోట్ ఫార్మ్ అవుతుంది కదా. సో హియర్ ఫర్టిలైజేషన్ ద్వారా హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, మేల్ గ్యామెట్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ దే విల్ ఫర్టిలైజ్ అండ్ ఆ ఫర్టిలైజేషన్ ద్వారా జైగోట్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. దిస్ జైగోట్ ఇస్ డిప్లాయిడ్, దిస్ జైగోట్ ఇస్ 2n and from zygote what is formed? From the zygote sporophyte will be formed. Okay, can you first you tell me this, gametophyte two gametes form avalante mitosis jaragala lekapothe meiosis jaragala? Bhavna is saying mitosis, Parimala meiosis, Gagan emo mitosis. Yes, Mr. Billionaire meiosis, Kirti mitosis. Why this confusion, Nana? Why you people are confused here? Some of you saying mitosis, some of you saying meiosis. Sudha malli explain cheyala, chestanu. Idi em ledu Nana, first oka లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ మనం చూస్తున్నాము. లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లో ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పాను, దేర్ విల్ బి ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్. ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ అంటే ప్లాంట్ బాడీ విల్ బిహేవ్ యాజ్ స్పోరోఫైట్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ గ్యామెటోఫైట్. ఓకే, మన దాంట్లో ఏముంటుంది, మోస్ట్ ఆఫ్ ది సెల్స్ ఆర్ డిప్లాయిడ్. ఓన్లీ గ్యామెట్ ప్రొడక్షన్ అయినప్పుడు, ఓవమ్ ఆర్ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ అప్పుడు there meiosis jarugutadi and haploid cells, gametes are haploid cells, sperms and ovum they are haploid cells. Kani plant lo atla kaadu. Okay, plant life cycle koncham complex ga untundi. Plant life cycle lo entante oka sporophyte and gametophyte undadam. So let us start the cycle from gametophyte. Okay na Sudha? So gametophyte, okay, so ee gametophyte enti haploid condition, hap ga cheppanu kada, gametophyte will always be haploid. Okay, hap ga gurtu pettukondi, mnemonic. Gametophyte will always be haploid. So here gametophyte nunchi, yes, gametophyte nunchi there has to be mitosis, meiosis kaadu, mitosis. Indake anduke nenu concept cheppanu, meiosis mitosis concept anduke mundu cheppanu. Mitosis ante enti, ploidy level eppudaithe same unte adi mitosis division jarigindi. For example, here 2n is remaining 2n. So 2n is remaining 2n ante ploidy level lo etlanti changes levu annamata. Ploidy level lo changes levu ante akkada jaragadam a division, mitosis. Ploidy level okavela change aithe ante reduce aithe, suppose 2n is becoming n, whenever the ploidy level is becoming half, appudu manam danni meiosis antunnamo, meiosis division. Okay, Sudha blocks, I hope it is clear now. So here gametophyte n and gametes edaithe form aitundi ikkada, female gamete and male gamete, they are also haploid condition. So obviously mitosis e jarigindi ikkada. Okay, mitosis jarigindi. Okay, mitosis tarvata next enti, zygote form avadam and then sporophyte. This sporophyte, okay, now this sporophyte, what will happen to this? It will form spores annamata. Sporophyte is now going to form spores. So these are the spores. Spores are haploid in condition. Ippudu meer cheppandi, spores ikkada haploid condition and sporophyte is diploid condition. So here mitosis division jarugutada lekapothe meiosis? Asalu ee condition, how we are getting this condition, by mitosis or meiosis? Ploidy level ikkada decrease ayindi ante 2n has become n ante ploidy level half ayindi. Ploidy level half ayindi ante mitosis jarugutada lekapothe meiosis? Idi correct ga cheppandi. Jashu vachesnava? Okay, very good Jashvita. Sporophyte means, ma'am,
భావన వెయిట్, స్పోరోఫైట్ గ్యామెటోఫైట్ ఇప్పుడు డీటెయిల్లో నేను చెప్తాను, కానీ ఫస్ట్ స్పోరోఫైట్ గ్యామెటోఫైట్ ఏంటంటే ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్లో దీస్ ఆర్ ద టూ ఫేజెస్, ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. నందిని, భావన, అలేఖ్య, పరిమాల ఇప్పుడు అందరూ కరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే దిస్ విల్ హ్యాపెన్ బై మియోసిస్. మియోసిస్ ఎందుకంటే whenever meiosis happens, ploidy level becomes half. సో ఇక్కడ ప్లాయిడీ లెవెల్ హాఫ్ అవుతుంది, 2n is becoming n, అందుకే అక్కడ మియోసిస్. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, n is remaining as n itself, no change in the ploidy level, అందుకే మైటోసిస్. ఓకే సరే, ఏదైతే ఇక్కడ స్పోర్స్ ఫామ్ అయినాయి కదా, ఆ స్పోర్స్ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఏంటి, దీస్ స్పోర్స్ విల్ నౌ జర్మినేట్, దీస్ స్పోర్స్ విల్ నౌ జర్మినేట్, and after germination this is going to form gametophyte. So this is the basic of plant life cycle. Plant life cycle lo meeku ardhamainda? So plant life cycle ela jarugutundi, first aithe sporophyte edaithe untundi adi, okay we'll start from gametophyte. ఇది haploid condition lo untundi, hap ga. Sporophyte kosam nenu em cheppanu, dispo, remember dispo ante sporophytes are diploid anamata. So haploid gametophyte, by the division of mitosis, it is forming male gamete and female gamete. Male and female gamete fuse ainappudu it is forming zygote. Zygote will form sporophyte. This is different in different plants. This is what we are going to learn. Okay, so this one, zygote to sporophyte, this is different in డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ అన్నమాట. సో ఇది నేను చెప్తాను, తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ మీరు ఇప్పుడు జస్ట్ యూ రిమెంబర్ జైగోట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ స్పోరోఫైట్. హౌ దిస్ ఇస్ ఫార్మింగ్ స్పోరోఫైట్ వి విల్ సీ. సో ఈ స్పోరోఫైట్ ఇస్ డిప్లాయిడ్ కండిషన్. డిప్లాయిడ్ కండిషన్ మళ్ళీ స్పోరోఫైట్ నుంచి స్పోర్స్ ఫామ్ అవ్వడం, స్పోర్స్ ఆర్ హెప్లాయిడ్. సో డిప్లాయిడ్ నుంచి హెప్లాయిడ్ అంటే అది మియోసిస్. ఓకే, డిప్లాయిడ్ నుంచి హెప్లాయిడ్ అది ఆఫ్ కోర్స్ మియోసిస్. మియోసిస్ ద్వారా స్పోర్స్ ఏదైతే ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అయినాయి, ఈ స్పోర్స్ జర్మినేట్ అవుతుంది అండ్ గ్యామెటోఫైట్ ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ అ ప్లాంట్, బేసిక్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, జస్విత, యూ గాట్ ద కాల్ ఫ్రమ్ వేదాంతు? ఎస్, దట్ ఈస్ ఫర్ MVSAT ఓరియంటేషన్, అటెండ్ దట్. ఓకే, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వాళ్ళు డెమో ఓరియంటేషన్ ఇస్తారు కాబట్టి యూ కెన్ అటెండ్ దట్. ఆల్ రైట్, అర్థమైందా? యూలోథ్రిక్స్ ది చూస్తారా? ఓకే, 1 minute. Just give me 1 minute. ఇది స్టక్ అయింది. సో క్లియర్. సో యూలోథ్రిక్స్ నేను నెక్స్ట్ యూలోథ్రిక్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ, బట్ ఫస్ట్ లెట్ us బిగిన్ ఫ్రమ్ ఆల్గే. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో మోస్ట్ ప్రిమిటివ్ వన్. ఓకే, మోస్ట్ ప్రిమిటివ్ వన్ అంటే ఆల్గే. ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే వై దే కాల్డ్ యూ, బికాస్ MVSAT లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళకి కాల్ చేస్తున్నారు, టాపర్స్ ఇన్ దేర్ సిటీ ఆర్ స్టేట్ లో. సో మంచి మార్క్స్ ఎవరైతే తెచ్చుకుంటున్నారో వాళ్ళని కాల్ చేసి ఒక ఓరియంటేషన్ క్లాస్ ఆన్లైనే ఉంటుంది, అది ఇస్తారు కాబట్టి మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఆల్గే చూడండి, సో మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్. ఆల్గే ఆన్ రాక్, ఆల్గే ఆన్ సాయిల్. ఓకే, algae is everywhere. The basic in short చెప్పాలంటే algae is everywhere. Okay, even on the body of animals like sloth bear. చూడండి ఎంత క్యూట్ గా ఉంది sloth bear. ఈ sloth bear బాడీ పైన కూడా ఫర్ ఉంటుంది కదా, బియర్ అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఫర్. సో ఆ ఫర్ లో దేర్ ఆర్ algae అన్నమాట. ఓకే, సో algae is something which is seen everywhere. వర్షకాలంలో మొన్ననే మాన్సూన్, మొన్న ఏంటి ఇప్పుడు కూడా వర్షం పడుతుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ గ్రీన్ కలర్ ప్యాచెస్ మీ ఇంటి ముందు లేకపోతే గార్డెన్ లో గ్రీన్ కలర్ ప్యాచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. అది ఏంటి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మోస్ట్ ప్రిమిటివ్ ప్లాంట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్
algae. Okay, so algae, it is found everywhere. Yes, it is the most primitive. Very good, Subhashini. Most primitive, and it is found everywhere. So first we will see some of the basic features of algae. Basic అంటే common characteristics of algae. First ఇది చూద్దాం. Okay, so first point ఏంటి regarding algae? The very first point is it is the most primitive one. Please make a note of all these important points. Most primitive plant. Okay, సో రేపు మళ్ళీ నేను ఎన్సీఆర్టీ లైన్ బై లైన్ కూడా చెప్తాను దీని మీద. ఓకే, సో ఈ రోజు అదే ఇందాకే చూసాను, ఎన్సీఆర్టీ పేజెస్ అప్లోడ్ చేశాను కానీ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హియర్. సో అగైన్ టుమారో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఎన్సీఆర్టీ లైన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఫస్ట్ టాపిక్ యూనిసెల్యులర్ ఫ్లాజెలేటెడ్ ప్లాంట్. ఇది మల్టీసెల్యులర్ ఆర్ యూనిసెల్యులర్ అంటే యూనిసెల్యులర్ and it has a flagellated. It is plant, but still it has flagella. So flagella will be present only in animals kada. Mali idi plant aithe deentlo enduku flagella untundi? It is a flagellated plant. Algae will have flagella. It is unicellular or multicellular? It is of course unicellular. Okay, got it? Okay, Jashvita. Wednesday, yes. Sahana, hi Sahana. Biology lo 350 you got. Okay, so here unicellular flagellated plant example enti? Chlamydomonas. Chlamydomonas. So Chlamydomonas example, it has chloroplast or it will not have chloroplast? Of course it has chloroplast. Plant kada, it has chloroplast. See, all the plants have chloroplast except, can you say the only exception? So it has chloroplast and it performs photosynthesis. It performs photosynthesis. Of course, chloroplast undi ante photosynthesis kuda perform chestadi, isn't it? So that is the reason it is not under Protista. Idi animal kind of, ante appudu there was a doubt that it should be included under Protista because it has flagella kind of structure. Okay, but the thing is it is not a Protista. Why it is not a Protista? Because it has got chloroplast and it is performing photosynthesis. Only because it is performing photosynthesis, దీన్ని plant కింద consider చేశారు. Okay, ఇప్పుడు clear కదా? And which is the plant which doesn't have chloroplast? All the plants will have chloroplast. Yes, this is ancestor to highest plants. Harshita, very good, correct point. So algae, it is actually the ancestor to higher plants. Higher plants ki the ancestor laga. Chloroplast untundi kabatti it can perform photosynthesis. Just because it is performing photosynthesis, it is considered under algae ante plants. But Protista, enduku it is not a Protista? Because it is performing photosynthesis. Flagella undi kada, so they thought it is a Protista, but it is not a Protista. Okay, fine. So next one more feature of algae. Next feature of algae. Okay, one more example you see. Ee example lo మీరు చూస్తే chlorella undi kada. Chlorella is also called space algae. Why chlorella is called space algae? Ante chlorella, spirulina. So all these algae, they are called space algae. What is the reason behind that? Because see, first of all, it is very high in protein rich. And chlorella ఏదైతే ఉంటుంది ఇది ఒక unicellular algae. So why it is called space algae? Space algae ఎందుకు? Because astronauts or spacecrafts లో వెళ్ళే వాళ్ళకి ఇది ఒక ఫుడ్ సోర్స్ లాగా ఇస్తారు. Why it is given as a food supplement by to the space travelers? Because it is rich in proteins. Okay, this is one unicellular alga which is rich in protein. Edi chlorella, spirulina. Okay, these are space algae. That is the reason it is called as space algae. You have to remember these points, right? Space algae. Inkokati chudandi, exam lo I have written some questions here. Question ela adugutaru. For example, idi confuse cheyadaniki. An algae which is rich in protein. Algae which is rich in protein, chlorella, isn't it? Chlorella is the algae which is rich in protein. So ila option istaru. A rich in protein algae chlorella edaithe untundi,
అది అసలు ఒక గ్రీన్ ఆల్గా లేకపోతే బ్రౌన్ ఆల్గేనా లేకపోతే రెడ్ ఆల్గే అట్లా అడుగుతారు. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఏంటి? గ్రీన్ ఆల్గే. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ గ్రీన్ ఆల్గే. క్లోరెలా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ గ్రీన్ ఆల్గే. నెక్స్ట్ ఏంటి? క్లామైడోమోనాస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ కింగ్డమ్ అండ్ okay, Chlamydomonas and Chlorella are part of which kingdom? If they ask it this way, then NCERT lo it is given that it is belonging to Protista కాబట్టి you have to select that if they ask the question this way. Got it? So NCERT లో ఉంది కాబట్టి you have to select. See, you have to select the best possible answer. Next, Chlamydomonas is a part of green algae, red algae, brown algae, but only Chlamydomonas అడిగినప్పుడు Chlamydomonas is a part of green algae. Did you understand? Protista ఎందుకంటే NCERT లో ఇచ్చారు కాబట్టి Chlamydomonas chlorella part of which kingdom అడిగినప్పుడు Protista అని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కానీ ఇలా అడిగితే Chlamydomonas is a part of green algae, red algae or brown algae, answer should be green algae. Clear? Yes, Mr. Billionaire. Absolutely correct. Okay. ఇంకొక క్వశ్చన్ అలానే అడుగుతారు చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అ గ్రీన్ ఆల్గే? ఇలా కూడా అడుగుతారు. విచ్ ఇస్ నాట్ అ గ్రీన్ ఆల్గే? సో ఇస్ ఇట్ పోరిఫేరా, క్లామైడోమోనాస్, యూడోరినా ఆర్ వాల్వాక్స్? సో క్లామైడోమోనాస్ ఎన్సిఆర్టీలో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఆల్గే కింద ఇచ్చారు. సో హియర్ విచ్ ఇస్ నాట్ అ గ్రీన్ ఆల్గే యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ పోర్ఫైరా, రెడ్ ఆల్గే. ఓకే, సో మార్క్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ ఆన్సర్. సి 2-3 క్వశ్చన్స్ నేను చూపించాను కదా, జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎన్సిఆర్టీ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ ఆన్సర్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, క్లియర్? గురు తేజస్విని, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ పాయింట్స్ అబౌట్ ఆల్గే? క్లోరోఫిల్ బియరింగ్, దీస్ ఆర్ క్లోరోఫిల్ బియరింగ్ అన్నమాట. So we are talking about the basic features of algae. Dantlo next feature chlorophyll bearing. Of course, because they perform photosynthesis, obviously they will have chlorophyll. Body ala untundi simple thalloid body. Okay, body is simple thalloid body. Simple thalloid body ante enti? What is the meaning of this? Okay, now you tell me what is the meaning of thalloid body. So thalloid body ante without true leaves, without true stems, without true root. Okay, so no true roots, no true stems, no true leaves. Atlanti plant body ni manam thalloid body antunnamo. Okay, so simple thalloid body. Simple thalloid body ante dan ardham enti? It is without stem, without roots, alage without leaves. All right, okay. Next, aquatic. Actually algae, they are mostly aquatic or terrestrial? Algae, it will be largely aquatic. దానికి ఒక రీజన్ కూడా ఉంది, largely aquatic. Why algae is largely aquatic? What is the reason? Okay, next, autotrophic. It is hetero or photo? It is autotrophic. So we are seeing the basics of algae. Basics of algae lo it is chlorophyll bearing because it is performing photosynthesis kapatti. Okay, ma'am, without no true parts of the plant. Yes, Tejaswini. So here simple thalloid body undadam. Simple thalloid body ante no true stem. Okay, no true okay, we should write without true stem, without true stem or true roots or true leaves undavu annamata. Ardhamainda? Okay, chalo. Next one, leaf, stem, root without xylem and phloem. Adi kuda oka important point ikkada. Here whatever leaves are there, leaves kanivandi, stem, root, they don't have. Okay, these are without xylem and phloem. Xylem and phloem annamata. Dentlo algae lo, leaf lo xylem phloem undavu, root lo, even stem lo kuda there will not be any xylem and phloem. That is also one important point you have to remember. Okay, so if we see this classification again, kingdom plante edaithe manam starting lo like we started with this na. So algae and bryophytes, no xylem and phloem.
just now we were discussing about the xylem and phloem. So algae and bryophytes, they will not have xylem or phloem. This was one neat question already. Which of the following don't have xylem and phloem? So algae and bryophytes, both of them will not have algae and will not have xylem and phloem. అయితే xylem and phloem దేంట్లో ఉంటుంది, హయ్యర్ ప్లాంట్స్ లో. హయ్యర్ ప్లాంట్స్ అంటే టెరిడోఫైట్స్, దెన్ జిమ్నోస్పర్మ్, యాంజియోస్పర్మ్స్ ఆర్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్. సో టెరిడోఫైట్స్ లో ఫస్ట్ టైం xylem phloem స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ విత్ xylem and phloem. ఏది టెరిడోఫైట్, జిమ్నోస్పర్మ్స్, యాంజియోస్పర్మ్స్, దే హ్యావ్ xylem and phloem. సో ఆల్ దీస్ త్రీ, దీంట్లో కూడా టెరిడోఫైట్ లో ఫస్ట్ టైం xylem and phloem వాజ్ సీన్. So this was already a neat PYQ. Question enti, algae and bryophytes, they are without xylem, they are without phloem. Okay, so which one is without xylem or phloem? Clear? Sahana? Ma'am, algae, bryophytes, yes, no xylem and phloem. That was the question. That was a neat question already asked. So just now I told you that algae are mostly aquatic. So why algae are mostly aquatic? What could be the reason why it is mostly aquatic? Reason enti, algae, it is mostly aquatic kada because of the male gametes. Why? Because see, algae, these are the first plants, most primitive, and these are the first plants anamata. So mostly aquatic endukante male gametes edaithe untundi, these male gametes need water. They are flagellated, male gametes, they are flagellated and they need water anamata. Okay Sanju, so flagellated kabatti they need water for what? They need water for, see, female gamete varaku transfer avalante, move avalante, this male gamete has to move, this male gamete has to move to the female gamete. So male gamete nunchi female gamete varaku movement jaragalante it needs water anamata. Okay, so anduke that is the reason mostly found in, these are mostly found in aquatic bodies. Which are found in aquatic bodies? Algae. Why it is found in aquatic bodies? Reason ardhamainda, because male gamete, they are flagellated. So flagellated male gamete, female gamete varaku ravalante it needs water, that's all. So that is the reason most of the majority of the algae, it is aquatic itself. Okay, yes Subhashini, correct. Sahana, algae are chlorophyll bearing simple thalloid structure. Yes, they have simple thalloid structure. Okay, next. Now algae lo we will see the classification in algae. All right, so classification of algae, oka nimisham. Algae, it is divided into three parts. What are the three types of algae? Next, moving on to the classification of algae. So classification of algae lo, what are the three types anamata? Okay, so three types are Chlorophyceae. One is Chlorophyceae. Next one ochesi Phaeophyceae. Okay, Chlorophyceae, Phaeophyceae, and next third one is Rhodophyceae. Okay, one more will be Rhodophyceae. So these are the three types of algae. Chlorophyceae ante enti? This is the green algae. Chlorophyceae is nothing but these are the green algae, because algae can be green, it can be brown or red. And Phaeophyceae, it is the brown algae. Brown algae. What about Rhodophyceae? R for Rhodophyceae, R for red. Okay, so these are the red algae. Ippudu ardhamainda three types of algae. Got it everybody? What are the three types of algae? Ippudu manam em nerchukuntunnamo types of algae. Okay, Sahana Naidu, nene Sahana KRD. Oh, Sahana, you are attending my class for the first time, I guess. But I have seen you in every class of KRD, ma'am. Even your messages. Okay, Sanju, ma'am, red, brown, green algae. Yes, Sanju, correct, Nana. Very good, Tagaram. Alia Nand, yes.
Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae. Superb. Tejaswini, very good. Okay, so Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae lo, this one will have chlorophyll A and B. అసలు డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎందుకు కలర్ చేంజ్? దిస్ విల్ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్ A and B కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. Why it is green in color? Because it has chlorophyll A and B. Can you tell me Phaeophyceae will have which chlorophyll? Which chlorophyll will be present in Phaeophyceae? Hi Vasanta, yes I remember you, Bioheart. Yes Vasanta, how are you? So this will have chlorophyll A and C. Chlorophyll A and C. Okay. What about Rhodophyceae? It will have chlorophyll A and D. This will have chlorophyll A and D. That is the reason it is red in color. But ఇక్కడ additional photosynthetic pigment ఒకటి ఉంటుంది. What is that additional photosynthetic pigment? Fucoxanthin. Okay. Fucoxanthin. What is this fucoxanthin? This is the additional photosynthetic pigment అన్నమాట. Additional photosynthetic pigment. Clear? Understood everybody? Fucoxanthin. తర్వాత రోడోఫైసియేలో కూడా ఒక రెడ్ కలర్ ఎందుకు ఉంటుంది అని ఒక పిగ్మెంట్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ పిగ్మెంట్? రోడోఫైసియే, దే ఆర్ రెడ్ ఇన్ కలర్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఆ పిగ్మెంట్ పేరేంటి? రాజు, విష్ణు, శ్యామల, ఎస్ చందుశ్రీ, ఎస్ భావన. So why it is red in color? Why Rhodophyceae is red in color? దీంట్లో ఫ్యూకోజాంథిన్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో ఆర్ ఫైకోఇరైథ్రిన్ అనే ఒక పిగ్మెంట్ ఉండడం. వాట్ ఈస్ దట్? ఆర్ ఫైకోఇరైథ్రిన్. ఆర్ ఫైకోఇరైథ్రిన్ is the pigment present in Rhodophyceae. That is the reason it is red in color. Okay. Yes, Abhiram. Right. So next one, and fucoxanthin is the pigment responsible for brown color of algae. Phaeophyceae brown in color because of fucoxanthin. Now you see classification with example ones. So classification of algae lo okatemo Chlorophyceae, then Phaeophyceae and Rhodophyceae. So green algae, all the green algae belong to Chlorophyceae. Brown algae belong to Phaeophyceae. Alage red algae, they belong to Rhodophyceae. Now you see here examples. Chlorophyceae common members manam chuste kanaka, Eulothrix is one common member of green algae, Chlorophyceae. Alage Chlamydomonas kuda oka common member of green algae. Volvox, Spirogyra, Chara, ivanni green algae. Okay, these all are green algae annamata. R phycoerythrin. Yes, Alekia, Subhashini, correct ga cheptunnaru meeru. Okay. సో ఆ పిగ్మెంట్స్, అడిషనల్ పిగ్మెంట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఫోటోసింథెటిక్ పిగ్మెంట్స్, ఆ పిగ్మెంట్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బికాస్ అవే అడుగుతారు నీట్ ఎగ్జామ్ లో. ఓకే, నేమ్ ఆఫ్ దోస్ పిగ్మెంట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ. రైట్. ఫియోఫైసే, అలాగే ఫియోఫైసే చూడండి, బ్రౌన్ ఆల్గే. బ్రౌన్ ఆల్గేలో ఎక్టోకార్పస్, అలాగే ఫ్యూకస్, లామినేరియా, ఓకే, సర్గాజం, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఫియోఫైసే. అంటే ఫియోఫైసే అంటే బ్రౌన్ ఆల్గే. ఓకే. So one simple question, brown algae is usually attached to the substratum by dash. So brown algae substratum తో attach అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో అటాచ్ అవ్వడానికి దాని కింద ఉన్న బేస్ ని ఏమంటారు? Is it called hold fast or stipe or frond? What is it called as? Guru Tejaswini. Yes Nana, I know, first time. Ajay sir will be dealing with zoology chapters, majority of the zoology chapters. Okay, Abhiram? Shamala? MPC group lo unnava Vasanta? Okay. Yes, yes, I remember you Vasanta. Chalo. So hold fast, it is called hold fast. Hold fast base lo edaithe supports laga untundi kada, that is the hold fast. Hold fast ki adi brown algae attach ayi undadam. Okay. రోడోఫైసే చూడండి, రోడోఫైసే అంటే రెడ్ ఆల్గే. సో సీలో, ఆక్వాటిక్ బాడీలో రెడ్ ఆల్గే ఇట్లా ప్యాచ్ లాగా స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు ఆ సీ అంతా రెడ్ 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 కలర్ గా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఓషన్ లో డీప్ ఇన్సైడ్ ద ఓషన్ గ్రేట్ డెప్త్ లో కూడా
అంటే వేర్ రిలేటివ్లీ లిటిల్ లైట్ పెనిట్రేట్స్, అట్లాంటి డెప్త్ లో దీస్ rhodophyceae will be there, which is called red algae. It is called red algae. Okay. Okay, Vasanta. Subhashini, yes, Nana, correct. Answer is correct. సో రెడ్ ఆల్గే చూసారు కదా. నా ఆల్గేలో ఇంకొక స్పెషల్ థింగ్ ఏంటి తెలుసా? ఓకే, ఇది ఒకసారి చెప్పండి, దెన్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ద రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ప్రెసెంట్ ఇన్ rhodophyceae. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. rhodophyceae ఒక రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఏంటి? ఇస్ ఇట్ ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ ఆర్ మానిటాల్? ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్. ఇవన్నీ నేను ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ డీల్ చేసినప్పుడు చెప్తాను, ఈ రోజే చెప్తాను. ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆల్గేలో ఐ విల్ డిస్కస్ దిస్ పాయింట్స్. So the reserve food material present in rhodophyceae, it is Floridian starch. It is nothing but Floridian starch. Yes, Priya. Chlorophyceae, all important points you are saying. Very good. Okay, Floridian starch, gurtupettukovali Nana. Very important question for your exam. Right? Habitat enti? Habitat of algae, and algae, actually these algae, they will be in association with other organisms also. Adi oka special condition for algae. They will be in association, okay, in association with other organisms. Ante enti other organisms to in association ante? We'll see some examples. For example, the best one is lichens. Okay, lichens entante, this is one association of, okay, so when we are saying association with other organisms, so lichens ante algae plus fungi. Algae plus fungi. So algae is staying in association with fungi. అప్పుడు దాన్ని మనం lichens అంటున్నాము. ఓకే, సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే lichens example. So algae, they are in association with fungi. Okay, like algae, they are in association with fungi. With fungi. Very good, Shamala. Okay. సో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే algal body, suppose this is the algal body, this algal body will be in association with fungi. Suppose fungi will have such thread like structures na, so thread like structures of fungi. So ee thread like structure of fungi to emem attach aitundi? Water, sulfur, okay, minerals. So it will take water, sulfur, minerals from the soil. సో సాయిల్ నుంచి వాటర్, మినరల్స్ ఆర్ సల్ఫర్ ఇవన్నీ ఇలా అటాచ్ అవ్వడం, దేంతో థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఫంగైతో అటాచ్ అవుతుంది. అయితే ఈ వాటర్ ని, మినరల్స్ ని యూజ్ చేసి algae will be producing the food. It is undergoing photosynthesis. Algae will undergo photosynthesis and it produces the food of plant. Okay, for both algae and fungi, because it is helping. So this algae is producing food for itself and also for fungi. Fungi kosam kuda food produce cheyadam. Enduku? Because fungi have helped algae in getting water, minerals, sulfur, etc. So both of them are helping each other. Mutual help anamata. Okay, nu naku water and fungi iste nenu niku food istanu. So that is the mutual understanding they have in between. Okay, so algae and fungi, this is the way they are helping each other. So they will be in association with each other. Okay, so lichens, they look very beautiful also. Lichens picture meer eppudaina I'll show you also. So lichens manchi oka beautiful patch laga kanipistadi. Okay, chlorophyll bearing. Avunu, it is chlorophyll bearing kabatti. Inkokati enti, one more example, sloth bear. In association with other organisms lo one more example entante sloth bear. Which one? Algae sloth bear to association etla ante it is residing on the fur of the sloth bear. Sloth bear fur lo adi oka colored patch laga, green color patch laga undipotundi. So danto sloth bear ki benefit enti? Okay, so sloth bear ki benefit entante it will have camouflage. It helps in camouflage, right? It is helping in camouflage. Understood? Yes. These are the two examples. Sloth bear, wait, I'll show you sloth bear. Ikkada chudandi. Lichens and sloth bear. Idi lichen. So lichen, you can see it is very beautiful actually. Okay, lichen and sloth bear.
So this cute little animal, sloth bear, body pain amida anta algae layer will be there. So algae itla patch laga, okay? Got it? Chalo. Next, we will move on to the next part, habitat. What's the habitat? Habitat enti algae habitat nenu ikkada rastanu. So mostly if we see the habitat of algae, mostly it is aquatic. So it will be aquatic. Moist stones lo undadam, okay? Inkokati soil lo lekapothe wood lo. Got it? So these are the different habitats for algae, right? Now we will see the form and size of algae, right? So form and size of algae. What are the different forms? Can anybody tell me algae lo what are the different forms and sizes? Different forms and sizes lo manam chuste kanaka, if we see algae, okay, first of all it is unicellular. Algae obviously it can be unicellular, it can be colonial. Unicellular undochu, colonial undochu. Filamentous, it can be filamentous. Got it? Filamentous kakuna massive multicellular bodies, massive multicellular body laga kuda undadam, okay? Massive multicellular bodies, right? So these are the different forms of algae. So algae, it can be unicellular, it can be in colony, it can be long thread like filamentous structure or massive multicellular form lo kuda untundi, okay? So unicellular to multicellular, these algae they can be unicellular and also multicellular. Very good Shamala. Unicellular example vachesi Chlamydomonas. Best example for unicellular entante, it is Chlorella and Chlamydomonas, okay? Chlorella and Chlamydomonas. Chlamydomonas indake discuss chesamu, it is something like this. It will have flagella also, isn't it? It is having flagella. So this Chlamydomonas and Chlorella, they are green algae or they are brown algae, or what kind? What's the color of these algae, Chlorella and Chlamydomonas? Unicellular algae lo algae forms and sizes ippudu manam discuss chestunnamo, isn't it? So unicellular algae lo example enti Chlorella inka Chlamydomonas. Chlorella, Chlamydomonas, they are green algae, brown algae or red algae? Harshita, very good. All examples are right. So these are green algae. They are green algae only. Okay. Next, colonial example enti? Colonial lo best example is Volvox. Colonial best example is Volvox. Spirogyra and here filamentous lo we have Spirogyra. Okay, example Spirogyra. Inkoka example Ulothrix. So Spirogyra and Ulothrix, they are filamentous, okay? So colonial colonies lo undadam Volvox, filamentous form vachesi Spirogyra and Ulothrix lo filament like structure will be there na, long filament like structure. Yes, Sahana, correct. Chlamydomonas, Chlorella, they are green algae, okay? What about colonial algae? Sorry, Volvox. Volvox kuda green algae ne. Alage Spirogyra, Ulothrix, ivi kuda green algae. Now give me example for multicellular massive algae. Ippudu multicellular algae example emaitadi? Very good Harshita. So the best example here is kelp, okay? Ikkada example vachesi kelps, and these kelps are actually brown algae. They are brown algae, isn't it? So you have to remember the examples. Sarena? Ravi, Mr. Billionaire, Mahesh, Tejaswini, idi green kaadu. Kelps are brown. I think you are saying green for this one. Okay. So unicellular lo best example Chlorella inka Chlamydomonas. Colonial lo example Volvox. Alage filamentous lo example Spirogyra and Ulothrix. So Chlorella, Chlamydomonas, Volvox, Spirogyra, Ulothrix, all of them are green algae. Kani
మ్యాసివ్ మల్టీసెల్యులర్ బాడీస్ లో కెల్ప్స్ ఏదైతే ఉంటుంది, కెల్ప్స్ వచ్చేసి బ్రౌన్ ఆల్గే, అది ఒక బ్రౌన్ ఆల్గే అన్నమాట. ఓకే, take a note of this is very important. I'll show you the diagrams of pictures of all this. See, unicellular to giant algae. First ikkada chudandi, unicellular, yeah, suppose Spirogyra and Ulothrix, they are filamentous. Itla long filamentous filament like untundi kada, long filament like undadam Spirogyra. Ulothrix kuda itla filament laga untundi, thread like structures. Volvox enti, Volvox, it will be in colonies. Massive multicellular algae lo best example kelp. You can see these all are kelps. Algae ne kani ఇది multicellular and itla massive ga giant size and shape. Okay, alage this one, all these are kelps. Okay, see, it is so massive. You can see one human beside it, but it looks so massive. Okay, yeah, aquatic, it will be under like yeah, ocean low, aquatic, mostly it is aquatic only. Mostly algae, they have the aquatic habitat, right? Next one chuddama, ma'am, kelp massive plant body. Avunu, kelps are massive plant body. Algal colonies ila untadi nanna chuddaniki. So you can see algal colony lo manam em chusamu, this one Volvox. This Volvox will be like a carpet kind of thing, mottam itla oka sheath laga, layer laga on the water body, it will be there. Okay, best example. Yes, Sahana, filamentous Ulothrix, ala adugutaru. Colonial example Volvox, filamentous example Ulothrix. All right, yes, okay. So now answer this question, then we will see the reproduction in algae. Algae lo reproduction ela jarugutundi chuddam. Kani first cheppandi, an example of colonial form of algae. Very simple practice question. So colonial form of algae example adugutaru, lekapothe filamentous algae example. Filamentous algae lo Ulothrix and Spirogyra. Okay, what should be the answer here, A or B? Colonial form of algae, is it Volvox or Spirogyra? Yes, simple question, Volvox. Spirogyra is filamentous. Shape and form, if you discuss about Spirogyra and Ulothrix, both they are filamentous, isn't it? Now coming to the algal reproduction. How does reproduction takes place in algae? So next topic, algal reproduction. Okay, so algae lo reproduction, it can be vegetative or it can be asexual or even sexual. Okay, so vegetative kavachu, asexual reproduction, or it can be sexual reproduction also. Algae lo these three types of reproduction can be seen, isn't it? These three types of reproduction can be seen. Vegetative lo example cheppandi. Vegetative ante, suppose if I say fragmentation process ద్వారా reproduction జరుగుతుంది అంటే అది vegetative కింద వస్తుంది, isn't it? So best example we can discuss here is fragmentation. Fragmentation lo ila chudandi. So suppose this is a plant body. ఈ plant body లో ఇక్కడ hold fast ఉంటుంది కదా. Okay, so once this is fragmented like this, ఇలా చిన్న fragments లో కట్ అయినప్పుడు ఇలా, సో ఇక్కడ ఈ పోర్షన్ లో కట్ అయింది కదా, అదే పోర్షన్ లో ఇట్లా హోల్డ్ ఫాస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొక దాంట్లో ఆల్రెడీ ఇట్లా హోల్డ్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ గ్రోయింగ్ హియర్ అండ్ దిస్ వన్ ఆల్సో స్టార్ట్స్ గ్రోయింగ్. గాట్ ఇట్? ఇది ఎలా గ్రో అవుతుంది? కింద గ్రో అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ కట్ అయింది కదా, ఇది ఇక్కడ ఇట్లా కిందకి గ్రో అయ్యి అగైన్ it will form the, see, it is like this. Here the base part is growing, here the upper part is growing when it is cut here. Fragmentation, vegetative fragmentation. Sarena? Yes, Sahana, correct. Shamala, fragmentation. Spirogyra is example. Avunu Tejaswini, Spirogyra is the example. Okay, asexual reproduction ante it will reproduce through spores. Asexual reproduction antene it is reproducing through spores.
And here zoospores anmata. How is the reproduction happening? Zoospores. I'll explain this. This is important. And this one, sexual reproduction, it happens through gametes. Okay, sexual reproduction antene gametes kada. Gametes lekapothe, male and female gametes lekapothe sexual reproduction will not take place. Got it? So these are the three ways in which algae can reproduce. So first we will see this one, asexual mode of reproduction in algae. Okay, best example, Chlamydomonas example we have to take now. So Chlamydomonas example lo manam asexual reproduction in algae, I'll explain you. Okay, so asexual reproduction, so in which one? In algae. Example enti, we have to take the example of Chlamydomonas, and this one we have to talk about spores, through spores. Asexual reproduction antene it is happening through spores. This is important. It is happening through spores anmata. Clear? Now you see, simply mitosis or meiosis, what it is going to undergo, like what will happen here? Suppose this is one Chlamydomonas. So Chlamydomonas lo division, the nucleus divide అయినప్పుడు, see Chlamydomonas, it will have flagella. So this nucleus ఏదైతే ఉంటుంది, isn't it? This is the nucleus, right? So this nucleus will undergo division. Nucleus lo division. ఈ nucleus is haploid. This is the haploid nucleus. And ఈ haploid nucleus lo ఏం జరుగుతుంది? Which division will first happen? Mitosis. Okay. First there will be mitosis division, mitotic division. ఆ mitotic division ద్వారా ఇక్కడ చూడండి, Chlamydomonas బాడీ అలానే ఉంటుంది, కానీ 2 times mitotic division జరుగుతుంది and 4 cells will be produced. Okay. So this is as it is flagellated. These are flagellated kada. Okay. Got it? So Chlamydomonas లో first step ఏంటంటే, న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉంటుంది, దాట్ న్యూక్లియస్ ఇస్ హెప్లాయిడ్. అండ్ ఆ హెప్లాయిడ్ కండిషన్ లో, హెప్లాయిడ్ న్యూక్లియస్ లో, సుధా వేర్ యూ హ్యావ్ డౌట్ సుధా, ప్లీజ్ ఆస్క్. సో ఈ హెప్లాయిడ్ స్టేట్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుంది, ఆ హెప్లాయిడ్ స్టేట్ న్యూక్లియస్ ఇస్ అండర్ గోయింగ్ మైటోసిస్. మైటోసిస్ ద్వారా ఇక్కడ 4 హెప్లాయిడ్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, 4 హెప్లాయిడ్ డాటర్ సెల్స్. ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? So Chlamydomonas body lo now 4 haploid daughter cells are produced now. Okay, ee 4 haploid daughter cells, this is still haploid only, this is still haploid only. Dantlone ila flagella anedi form aitadi. Okay, it will start producing these kind of flagella. Then what happens? Our flagella will be released out. Ade flagella itla bayitiki release avadam. Okay, so these flagella are now released outside. Outside release ayin tarvata, that will grow into adult Chlamydomonas. That is again going to grow into adult Chlamydomonas. Okay. Dasari. రివిజన్ ఇదే నాన్న, గేమ్ చేంజర్ సిరీస్ లోనే రివిజన్ జరుగుతుంది. ఓకే, అగైన్ అందుకే స్టార్టింగ్ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను. సో ప్లాంట్ కింగ్డమ్ మళ్ళీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి నేర్చుకుందాం, తర్వాత రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ ప్లాంట్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వీ విల్ కంప్లీట్. సంజు లక్కీ, ఎస్ ఐ థాట్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ ప్లాంట్స్, కానీ ఫస్ట్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం, దెన్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ఐ విల్ డూ. ఓకే, సో asexual reproduction through spores ఎలా జరుగుతుంది అంటే, సో దిస్ ఇస్ Chlamydomonas, రైట్? సో సింప్లీ మైటోసిస్ అండ్ నో ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, అందుకే asexual. వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ asexual? బికాస్ సింప్లీ మైటోసిస్ ద్వారా, isn't it? సింప్లీ మైటోసిస్ ద్వారా డివిజన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ జరుగుతుంది అండ్ నో ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, is there any fertilization happening here? ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతూనే కదా సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ జరగట్లే కాబట్టి దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ asexual mode of reproduction. It is asexual mode of reproduction in algae. Okay, yes Dasari ma'am, after this I should start photosynthesis. Definitely after plant kingdom
we will start photosynthesis and also respiration in plants. Okay, clear everybody? అవును హర్షిత, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లో ఒక పార్ట్, లాస్ట్ పార్ట్, చిన్న పార్ట్ ఉంది. అది మళ్ళీ నేను సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ వన్ షాట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో కవర్ చేసేస్తాను. ఓకే, ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ చెప్తాను ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ నెక్స్ట్ అదే. ఓకే, asexual flagellated spores, and here ఈ spores they are flagellated కదా, these are only zoospores అన్నమాట. Zoospores అంటే these are asexual flagellated spores, these are zoospores. Okay, so now you got it why it is called zoospores. These are asexual flagellated spores, and ఈ చిన్న చిన్న ఇట్లా spores, flagellated spores బయటికి రిలీజ్ అయిన తర్వాత it will grow into individual Chlamydomonas. So example ఏంటి, this is the example of Chlamydomonas we have discussed here. Okay, this is the example of Chlamydomonas only. Zoospores అంటే అర్థమైందా? So Chlamydomonas life cycle, if we see Chlamydomonas life cycle, so 1 minute, here you see the Chlamydomonas body with flagella, and it will have 4 zoospores na. Zoospores ante enti, zoospores are nothing but flagellated spores. Mitosis ద్వారా flagellated spores ఏదైతే ఫామ్ అయింది ఆ flagellated spores, if I show you this flagellated spores, they are only growing to Chlamydomonas. So this is the life cycle. See, so life cycle ఎలా అంటే, from this one, these are zoospores. What are these? These are nothing but zoospores. So zoospores ఇక్కడ ఏదైతే ఫామ్ అయింది that is అంటే flagellated zoospores only, flagellated zoospores. Okay, so these flagellated zoospores, they are forming into again Chlamydomonas, develops into adult Chlamydomonas. This is the life cycle. This develops into adult Chlamydomonas, adult Chlamydomonas, isn't it? Understood all of you? Life cycle of, okay, life cycle of Chlamydomonas or algae, asexual reproduction through zoospores. Asexual reproduction tarvata, now we will see sexual reproduction through spores. కానీ అది ఎలా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ అయితే ఇది మీకు అర్థమైంది కదా, Chlamydomonas లో ఎలా జరుగుతుంది. దిస్ వన్ asexual reproduction. All right, next we will see, yeah, one more you can see here, life cycle of Chlamydomonas. So first, this is one Chlamydomonas, right? Okay, we'll start from here. So Chlamydomonas lo flagella first withdraw aitadi, flagella will be withdrawn. Flagella withdraw అయిన తర్వాత mitosis takes place. Through simple mitosis, it is first dividing into 2, తర్వాత it is dividing into 4. Okay, 2 times mitosis. So 2 times mitosis జరిగిన తర్వాత 4 zoospores ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంది, all those zoospores will produce flagella. These are flagellated zoospores. Then ఆ flagellated zoospores బయటికి వస్తుంది. Okay, these are flagellated zoospores. Asexual only, asexual flagellated zoospores. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ జరగలే. ఎట్లాంటి ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరగలే, ఎట్లాంటి అంటే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరగలే, సింప్లీ బై మైటోసిస్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, asexual reproduction. అందుకే asexual reproduction. From zoospores again adult Chlamydomonas will be formed. So this is the life cycle of Chlamydomonas, asexual reproduction in algae. If it is clear, just give me a thumbs up in the chat box. Clear kada? Yes. Next one. After this sexual reproduction in algae, if we see, how does this sexual reproduction in algae happens? So next topic is sexual reproduction. Okay, next topic ఏంటంటే sexual reproduction in algae. Got it?
So in Chlamydomonas only this is happening. Chlamydomonas actually it will show both. Okay, Chlamydomonas it is showing both sexual and asexual reproduction. So this is the Chlamydomonas, and in that again mitosis happens. Okay, mitosis ద్వారా ఇవి zoospores కాదన్నమాట. This is not zoospores. All this spores will be released out. Okay, and these are actually called gamete here. Okay, these are gametes here. ఇక్కడ మనం దీన్ని spores అన్నట్లే. Here we are calling it as gametes. Now we are calling it as gametes. Fucus, yes, Tejaswini, correct. Medico girl, isogamous. Okay, I'll come to that point. Isogamous and anisogamous are the next topic. First అయితే ఇది చూడండి, sexual reproduction in algae, Chlamydomonas is the best example. So దీంట్లో ఫస్ట్ asexual లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము, asexual mode of reproduction లో zoospores are produced, but here zoospores are not produced, here gametes are produced. Okay, so this is one Chlamydomonas and two mitosis ద్వారా here 2 times mitosis happens, and ఈ 2 mitosis ద్వారా 4 gametes will be produced. 4 times 2 mitosis, 4 daughter cells. Okay, just imagine this is one more Chlamydomonas, ikkada one more Chlamydomonas, and ఆ Chlamydomonas లో కూడా అలాగే mitosis జరుగుతుంది, and mitosis ద్వారా gametes are produced. Now these are also gametes. Okay, so ఇవి కూడా gametes. ఇక్కడ sexual reproduction కదా, sexual reproduction అంటే ఖచ్చితంగా gametes అనేది ఉండాలి. gametes ఉంటేనే fertilization అవుతుంది and then zygote form అవ్వడం, sexual reproduction. Okay, fertilization has to take place. So for this flagellated gametes to move, it needs water. Okay, that is the reason algae, they are mostly aquatic. They need water for the movement of flagellated male gamete. Flagellated male gamete should reach the female gamete. So dan kosam they are aquatic. That is the reason they are mostly aquatic. Okay, so now gamete fusion, fertilization will happen and zygote will be formed. Clear everybody? So here zygote will be formed. Okay, Mr. Billionaire, why are you disturbing the other genuine students here? What happened, Mr. Billionaire? So zygote ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంది, from that zygote, okay, from that zygote, now what happens? Again division will happen. ఆ division ద్వారా ఇక్కడ చూడండి, so zygote ఫామ్ అయింది కదా, zygote నుంచి again it is dividing and 4 spores are produced, but now these are haploid. Zygote ikkada enti diploid, kani ivi haploid. Idi diploid to haploid ante what kind of division will happen here? Division is nothing but meiosis here. Ploidy level decrease ayindi kada. Okay, so ilane sexual reproduction in algae jarugutadi, right? So sexual reproduction in algae jaragadανiki Chlamydomonas best example. So first oka Chlamydomonas lo 2 mitosis jaragadam and 4 gametes produce aitadi. ఈ 4 gametes బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది, వాటర్ బాడీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సిమిలర్లీ వన్ మోర్ Chlamydomonas, దాంట్లో కూడా 2 mitosis జరుగుతుంది and 2 mitosis ద్వారా 4 cells are produced here, which are the gametes అన్నమాట. So one is male gamete, another one is female gamete. So if they have compatibility, then zygote formation will take place. So zygote formation, obviously zygote form అవుతుంది అంటే, see this is gamete means they are in haploid condition. మళ్ళీ zygote ఫామ్ అయింది, that is diploid condition. Diploid condition నుంచి haploid ఫామ్ జరగాలంటే obviously ఇక్కడ meiosis should happen, isn't it? Here meiosis should happen. So this is fertilization. Fertilization is taking place కాబట్టి this is sexual reproduction. Chlamydomonas లో sexual reproduction కూడా చూసారు, అలాగే Chlamydomonas లో asexual reproduction through zoospores అది కూడా మనం కంప్లీట్ చేసాము. ఓకే,
Sare, Mr. Billionaire, focus here. So sexual reproduction, you just remember this one line, please note it down. Plant body is haploid in algae. Algae lo plant body haploid or diploid అడిగినప్పుడు what should be your answer? ఇదే క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ లో అడిగారు అనుకోండి, ప్లాంట్ బాడీలో ఆల్గేలో ప్లాంట్ బాడీ haploid కండిషన్ లో ఉంటుందా లేకపోతే డిప్లాయిడ్ కండిషన్ లో? వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? ఇట్ ఈస్ haploid. Plant body is haploid in algae. Okay. Sexual reproduction in Eulothrix చూద్దాం. Similarly, ఇది Eulothrix కదా. So Eulothrix is nothing but filamentous algae. It is filamentous algae. So ఈ filamentous algae లో sexual reproduction ఎలా జరుగుతుంది? Okay. So let us see the life cycle. Suppose this is the Eulothrix. ఈ Eulothrix లో haploid cells, they are formed by mitosis. These are acting as gametes now. So ఈ gametes, okay, these are flagellated gametes. Alage one more flagellated gamete will be reaching from another Eulothrix. So they will fertilize. Fertilization is happening. Fertilization ద్వారా zygote form అవుతుంది. ఆ zygote, when it is undergoing meiosis, it will form 4 gametes. Okay, Eulothrix lo it is little different. Entante here 4 formation of gametes and then spore is there na. This spore gamete is called spore here. So which is in haploid condition. Adi germinate aitadi and again it will form the adult Eulothrix. Okay, this is the difference Eulothrix lo. Kani algae first Chlamydomonas di meer nerchukondi for clarity. Chlamydomonas, yes, algal body. బాడీ ఆఫ్ ఆల్గే అది హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్లోనే ఉంటుంది. సరేనా? ప్లాంట్ బాడీ ఈజ్ హ్యాప్లాయిడ్ ఇన్ ఆల్గే. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆల్గల్ లైఫ్ సైకిల్ ఒకసారి, ఇఫ్ ఐ రైట్ ద ఆల్గల్ లైఫ్ సైకిల్, హౌ వుడ్ ఐ రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ ద స్పోరోఫైట్. ఓకే, ఇది ఏమో స్పోరోఫైట్ and gametophyte. Alternation of generation kada, alternation of generation. So gametophyte, clear? See, first gametophyte is forming gamete. From this gamete fertilization will take place and the zygote will be forming. From zygote sporophyte is forming. Sporophyte nunchi again spore form aitadi, which is forming the gametophyte. This is the life cycle of algae. We can call it as algal life cycle. Okay, so algal life cycle. First gametophyte will form gamete. Gametes, male and female gametes, they will fertilize and form zygote. As zygote nunchi edaithe form aitundi adi sporophyte. Okay, sporophyte will produce spores. That like those spores are again forming the gametophyte. Okay, algal life cycle. Yes, Tejaswini. Toxic boy, yes, haploid, very good. Next one. So Eulothrix lo, okay, I'll show you. See, main plant body in Eulothrix, if I write here, main plant body is haploid. This you have to remember. And zygote is the sporophyte. Here zygote is the sporophyte anamata. What is the zygote? Okavela adugute Eulothrix lo, for example, sexual reproduction jarginappudu the zygote is only the sporophyte. Okay, so sporophyte in algae is nothing but the zygote. Zygote acts as the sporophyte here. For example, Eulothrix undi kada, mitosis ద్వారా గ్యామెట్ ఫామ్ అయింది. గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది అండ్ zygote is formed. Zygote is diploid. This zygote is the sporophyte in algae. Are you understanding the point here? This zygote is the sporophyte in algae. So zygote is diploid. Zygote lo malli division jarugutundi, spores form aitayi and again from mitosis main plant body form aitundi. Okay, which is again haploid because main plant body is haploid in algae. Algae lo ikkada rasani chudandi, male plant body is haploid in algae. This is just a revision. Got it? Yes, Tejaswini. So Eulothrix lo we call it as haplontic life cycle. Haplontic life cycle because main plant body gametophyte is haploid.
Okay. And sporophyte, ఇక్కడ algae లో sporophyte ఏంటంటే zygote is acting as the sporophyte. Zygote only is the sporophyte here. Zygote, yes, Sahana. Zygote will be 2n condition only. And here the sporophyte is the zygote. Okay. Fine. So sexual reproduction, when we are discussing, there we should know this important point. So male and female gamete madhyalo difference, size lo difference unte, what we are calling that. So in sexual reproduction of algae, there is one more topic, okay? Sexual reproduction of algae lo inkoka topic entante isogamous. Idi isogamous and anisogamous and isogamous. One more enti oogamous. Okay, so these are the 3 types. One is isogamous, anisogamous and oogamous. What does this mean? If we see these 3 types, so what is it actually? So here again isogamous lo 2 types are there, flagellated and non-flagellated. It is flagellated and non-flagellated. Sarena? So flagellated lo chudandi nana, flagellated lo ikkada emaitundi isogamous. Isogamous ante enti, both the gametes will be of same size. Both the gametes will be of same size. Anisogamous ante enti, both the gametes will be of different size. Okay. Oogamous ante both the gametes will be different but large difference untundi. Okay, both the gametes will be like they'll be having a large difference. All right, so suppose this is the male gamete, this is the female gamete, for example. So lots of difference between male and female gamete size. So anisogamous lo flagellated non-flagellated entante, isogamous untundi same size of gametes but they will have flagella. Idi enti same size of gametes but it will not have flagella. Okay, example enti dinki flagellated and isogamous. Ilane exam lo adugutaru. If it is flagellated as well as isogamous, what should be the example? Example Eulothrix and Cladophora. Eulothrix oka example, Cladophora inkoka example. Okay, this is the example Spirogyra. Spirogyra is example for what? Spirogyra example for non-flagellated and isogamous. Non-flagellated inka isogamous. Sarena? Yes, Nandini. Can you tell me the example for anisogamous? Anisogamous ki example cheppandi alage. See, isogamous ante both male and female gametes should be of the same size, kani dantlo kuda flagellated and non-flagellated anedi untundi. Flagellated lo example Eulothrix and Cladophora. Non-flagellated lo example Spirogyra. But they are of same size. Gametes are of same size. Yes, anisogamous examples you tell me now. You tell me the example of anisogamous. So Eudorina I can write for anisogamous. Okay, Eudorina. Kani Eudorina difference untundi but very little difference. Okay, male and female gamete size lo there will be little difference. What about oogamous? Oogamous example enti fucus. Okay, this is the example. Here we have the example fucus. Volvox also. Oogamous lo inkoka example enti Volvox. So these are the examples for oogamous. Clear? Large difference. Examples you have to remember. They'll ask you like this: which of the following are anisogamous or oogamous? And especially the intro isogamous but flagellated. So see, Spirogyra is also isogamous, but Spirogyra will be non-flagellated. Okay, flagellated lo we have Eulothrix, Cladophora, etc. Yes, dissimilar in size. Eudorina, but not lot of difference. Little difference untundi. Okay, Priya, correct. All the examples are correct. Yes, Tejaswini, that also can be one example. Okay. Yes, Priya. Evaru, Mr. Billionaire. What is going on here?
Try to answer this question. Floridian starch గురించి, Floridian starch structure is similar to what? Do you know structure of Floridian starch is similar to what? So NEET 2020 లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ Floridian starch దేంట్లో ఉంటుంది? We have discussed about Floridian starch na. Which algae will have Floridian starch? Which algae will have Floridian starch? Oogamous. Yes, Harshita, correct. Tell me the answer for this one. Starch and cellulose, amylopectin and glycogen, mannitol and algin, or lamarin and cellulose? Yes. Answer, yes, Suhana. Answer here is amylopectin and glycogen. It is similar to the structure of amylopectin and, yes, Shamala, absolutely correct. Option B is the answer. David Roy, hi Nana. After a long time. Okay, మళ్ళీ ఒకసారి questions PYQs revise చేసేద్దాం. Okay. Which of the following species show oogamous gametes? Oogamous gametes will be shown by Volvox or Spirogyra. ఇందాకే డిస్కస్ చేసాం కదా. oogamous అంటే ఏంటి? This you have to tell me. Simple one. oogamous అంటే ఏంటి? Large difference. Male and female gamete లో red algae. Very good, Tejaswini. So large difference in the size. Male and female gametes will have lots of difference. Adi oogamous. Example ఏంటి? What is the example for that? So example of oogamous lo we discussed about fucus and also Volvox, fucus and Volvox. So here we can select Volvox. Spirogyra is example for what? Isogamous. Non-flagellated isogamous is Spirogyra, isn't it? Yes, option A is right. Idi cheppandi. Which of the following algae contains mannitol as the reserve food material? Mannitol is the reserve food material. దేంట్లో? Ulothrix, Ectocarpus, Volvox or Gracilaria. And this is green algae. This is green algae. Only Ectocarpus is brown algae. Gracilaria kuda green algae. Nothing to do with that, but just I have mentioned here. So which is having mannitol as the reserve food material? Ulothrix కాదు. Ulothrix కాదు. Shamala, option B, yes. Sai Deepak, very good. Sahana, option A కాదు నాన్న. Option B correct. Yes, David, it is Ectocarpus. Okay, Ectocarpus will have reserve food material mannitol. Mannitol is the reserve food material in Ectocarpus. Right. Next, the plant body in brown algae is usually attached to the substratum by. So brown algae లో ఏదైతే plant body ఉంటుంది అది substratum కి ఎలా అటాచ్ అయి ఉంటుంది? Through hold fast. This I have discussed in the beginning. Okay, ఇది చెప్పండి. Which of the following is an incorrect match? This is a good question. Incorrect match. First option ఇక్కడ ఏంటంటే Chlorella unicellular, Volvox colonial, Ulothrix filamentous, Spirogyra colonial. What should be the answer here? Ma'am, red algae, Ectocarpus. Yes, hold fast is the answer. Yes. Sahana, Suhana కాదు కదా, Sahana. Okay, Nana. Very good. So next, ikkada incorrect match. See, this is correct kada. Chlorella, Chlamydomonas, they are unicellular. Volvox colonial, adi kuda correct. Ulothrix is filamentous. Spirogyra and Ulothrix, they are filamentous, adi kuda correct. Spirogyra colonial kaadu, idi wrong. Spirogyra is filamentous. Okay, so option D, first idi only D is the incorrect match. So just see whether correct or incorrect is asked. It is incorrect. Match is only D here. Okay, Shiron, so you're joining after a long gap. Okay, water holding substance like algin is produced by. So which algae will produce water holding substance like algin? So algin is produced by which one? Red algae, brown algae, green algae, or none of the above? Yes, yes, Shiron, how are you? Psychopath, option E. Auna. Yes. Answer is brown algae, brown algae. Okay, algin, water holding substance like algin will be produced in brown algae. Next. So, okay, economic importance okasari chuddam. Economic importance of algae.
So economic importance of algae low, first one, yes, brown algae was the right answer, of course. So 50% of carbon dioxide fixation, CO2 fixation on earth is done by algae. This is one important point for your NEET exam, okay, NEET PYQ idi already. Like 50% of carbon fixation done on earth is done by algae. Increase the level of oxygen in their environment. It increases the level of oxygen. Primary producer in aquatic food chain. Aquatic food chain lo algae kada primary producer, because algae can undergo photosynthesis. So aquatic body lo photosynthesis ela jarugutundi ante primary food produce ekkada aitundi by the algae itself. Then 70 species of marine algae are edible. This is very, very important. So algae lo almost 70 species they are edible. All these questions are important for NEET. Economic importance prati oka statement chala chala important. Ardhamaitunda? Yes. So tell me. Edible algae example enti Sargassum, Porphyra and Laminaria, isn't it? So SPL, just remember it this way, SPL. SPL ante enti Sargassum, Porphyra and Laminaria. Sargassum is brown algae and Porphyra it is red algae, Laminaria is brown algae, isn't it? Okay. One minute. So you try this fill in the blanks. Ee fill in the blanks try cheyandi. So here, okay, first అయితే ఇది చూడండి, హైడ్రోకోలాయిడ్స్. ఆల్గే ప్రొడ్యూస్ హైడ్రోకోలాయిడ్స్, అది ఒకటి. ఆల్గిన్ బ్రౌన్ ఆల్గేలో ఓకే హైడ్రోకోలాయిడ్ ఉంటుంది. తర్వాత క్యారేజిన్ ఏమో రెడ్ ఆల్గే. క్లోరెలా ఇట్ ఇస్ స్పేస్ ఆల్గే. ఓకే, క్లోరెలా యూస్డ్ యాజ్ స్పేస్ ఆల్గే, క్లోరెలా అండ్ స్పైరులినా. అగార్ ఈజ్ యూస్డ్ లైక్ రెడ్ ఆల్గే ఓన్లీ. ఓకే, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. జెలిడియం, Gracilaria, all this algae you have to remember, like it is used for what purpose, or it is also known as what ani. This questions you just try. First question, yes, Sahana, very good Nana, 70%. So dash carbon dioxide is fixed by algae. First you tell me dash is fixed by algae. 70 species. Okay, this is 70 species, correct. Idi enti 50%. 50% carbon dioxide is fixed by algae itself, and 70 species of marine algae, they are edible. Each and every line of NCERT is important. These all are NCERT lines and these are PYQs, already asked questions also. Please remember each and every line. They are dash producers in aquatic food chain. So they are the primary producers. Just now we saw, na? So they are the primary producers. Increases the level of oxygen in immediate water. Ekkadaithe algae untundi, it increases the oxygen level. That is for sure. It increases the oxygen level. 50% oxygen. Very good, Harshita. Next. Idi try cheyandi. Dash and dash used as protein source of food by astronauts. Ante space algae. Which two are used as space algae? So space algae edi, and dash chemical is the water holding substance. Okay, so which is the chemical which is acting as the water holding substance? First one idi cheppandi, dash and dash used as. So this is nothing but, yes Shiron, I am good. How are you? Physics classes jarugutadi, don't worry. Vaishnavi, oxygen, avunu. Parimala, oxygen. Spirulina and chlorella, very good. Medico girl, gelatina. Okay, first idi chudam. Shamala, very good. Chlorella and Chlamydomonas. Chlorella and spirulina. Chlamydomonas kaadu. Chlorella and spirulina. One of you said Chlamydomonas. Chlamydomonas kaadu. Chlorella and spirulina. So this one,
Hydrocolloids is the chemical, okay, that is having the water holding, acting as the water holding substance. So brown algae, algin, food products or cosmetics lo use aitayi. Red algae, carrageen. Alage red algae, Gracilaria and Gelidium nunchi agar gel it is produced. So all these things you have to remember. Ice creams lo use chestaru agar ni, okay, mucopolysaccharide laga use aitundi. So all these are under the economic importance, okay. Akhil? Yes, ice creams and jellies lo kuda correct use chestaru. So understood? Important points ఒకసారి summarize చేసేద్దాం through question form లో. So algae లో zygote is the sporophyte. Is it true or false? Tell me. Zygote itself acts as the sporophyte in algae. Is it true or false? Very important question. Algae lo gametophyte forms the main plant body which is haploid in nature. Okay. So algae it will have haplontic life cycle and gametophyte ఏదైతే ఉంటుంది ఆ gametophyte is the what? Haploid or diploid? So gametophyte is haploid. So main plant body of algae is always haploid. This you have to remember. Main plant body of algae is haploid in nature and algae lo sporophyte itself is the zygote. Yes, it is true. Very good. Harshita, Nandini and David, Tejaswini, Vaishnavi, superb. Agar in gel vent experiment, obviously, correct. So next ikkada అదే నాన్న haplontic life cycle ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఆల్గే క్లాసిఫికేషన్ మనం కవర్ చేసాం కదా. ఆల్గే క్లాసిఫికేషన్ లో స్టోర్డ్ ఫుడ్ ఏంటి? సపోజ్ క్లోరోఫైసియా అంటే గ్రీన్ ఆల్గే. స్టోర్డ్ ఫుడ్ విల్ బి స్టార్చ్. సెల్ వాల్ ఏమో ఇట్ హ్యాస్ సెల్యులోజ్. ఫియోఫైసే ఏదైతే ఉంటుంది అంటే బ్రౌన్ ఆల్గే. ఫియోఫైసేలో స్టోర్డ్ ఫుడ్ ఏంటి? మానిటాల్ అండ్ లామినారిన్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సెల్ వాల్ విల్ హ్యావ్ సెల్యులోజ్ అండ్ ఆల్గిన్. ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ మీద క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతాయి. ఓకే, ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్. సో rhodophysia or red algae will have Floridian starch. Okay, cellulose, cell wall lo cellulose will be there. Got it? And major pigments ఏంటంటే green algae lo chlorophyll A and B, brown algae lo A and C. Fucoxanthin is the pigment there, additional pigment. ikkada chlorophyll A and D, rhodophysia red algae lo phycoerythrin is the major pigment. గ్రీష్మ ఫిజిక్స్ క్లాసెస్ అయితాయి నాన్న, జరుగుతుంది డోంట్ వరీ, మ్యామ్ తీసుకుంటారు ఫిజిక్స్ క్లాసెస్. ఓకే, గాట్ ఇట్? క్లియర్ ఎవ్రీబడి? పరిమళ, సో దిస్ యూ కెన్ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. దిస్ టేబుల్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ ఇది. ఓకే, ఓకే నాన్న, ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్ రేపు డిస్కస్ చేద్దాం ఒక్కొక్కటి. ఇప్పుడు క్లోరోఫైసియే, ఫియోఫైసియే, రోడోఫైసియే ఇంకా డీటెయిల్లో we will see the features or characteristics tomorrow. Okay, photosynthesis higher plants lo jarugutadi, avunu. What is your doubt, Vaishnavi? Chalo, so we will be meeting again tomorrow same time. Sunday undi kani class will be there. So 8 o'clock kalluddam with one more class. Aa class lo manam discuss cheddam the different types of algae lo inka in detail. Okay, so life cycle of plant, tarvata gametophyte, sporophyte, alternation of generation, algae lo sexual reproduction and asexual reproduction, zoospores ela form aitundi, spores how it is forming in sexual reproduction. All these topics are little like conceptual. Adi okasari malli nerchukondi. Read the NCERT and soon we will be meeting in another class, in the next class. Till then, bye-bye and take care. Thank you everybody. Bye Nana.